teachers, and my dear friends. It is very difficult to talk in a forum where all your teachers in front and perhaps someone, a few could be my future students as well. It's a very complicated audience, and it is very difficult to talk to you all in this hour. And I will take more than 5 minutes. Dr. Crispin Devadas he's a disciplinarian. These are all different facts. I think that is a commonality. All teachers, disciplined. It is expected of you. But what Crispin Devadas sir was is very interesting. That was a very great point in him. எந்த ஒரு உமன் டீச்சரையும் சரி, எந்த ஒரு டிஃபரெண்ட் ஃபேக்கல்டிஸையும் சரி, பெண்களையும் ஆண்களையும் ஒருநேரப்படுத்தி பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு அவர்கிட்ட இருந்தது. That was an excellent quality. இன்னொன்று என்னன்னா, அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா, he always used to see ரொம்ப எக்கனாமிக்கலி கொஞ்சம் பேக்வர்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு அப்போ அவார்ட்ஸ் எல்லாம் உண்டு, மெரிட்டோரியஸ் அவார்ட்ஸ் எல்லாம். சப்போஸ் யூ டூ எம்எஸ்சி வெரி வெல், அட் எண்ட் ஆஃப் தி இயர் வி யூஸ் டு கிவ் an award. பட் அந்த அவார்டை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க, 2 பேரும் கையாச்சு அப்படின்னா he always used to give the award to the lower economic person. அந்த நேசம் அவர்கிட்ட இருந்தது. டாக்டர் D.P.J. டாக்டர் கிறிஸ்பின் தேவதாஸ் இவர்களை பற்றி நாம் ஏன் பேசுகிறோம் என்றால், ஒழுக்க சீடர்கள். See, when you see their theory and practical, அப்படியே போகும், ரெண்டும் ஒரே மாதிரி போகும். அது ரொம்ப ஒரு உலகத்தில் மிகப்பெரிய கஷ்டம் ஒழுக்கமா வாழ்றது. இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். நான் நிறைய ஹாஸ்டலுக்கு போனேன், உள்ள போனாலே வாசனை தாங்க முடியாது. இருக்கிறதுலே வாசனை குறைவான டிஷர்ட்டை போட்டு சாயந்தரம் வந்துடுவாங்க. சார் அவருடைய ஸ்கூட்டர் எப்போதும் இங்க பார்க் பண்ணவே மாட்டார், பின்னாடி தான் பார்க் பண்ணுவார். So what this society is struggling is richness in mind. That is what the gift we gave. What they gave it to us. இது இன்னைக்கு நாங்க வாழற வாழ்க்கை என்னுடைய ஆசிரியர்கள் கொடுத்த பிச்சையினை வச்சுக்கலாம். நல்ல சகோதரர்கள் ரிச்னஸ், நல்ல தோழர்கள் ரிச்னஸ், நம்ம உயிரோடு இருக்கிறப்ப நம்ம பெற்றோர்கள் உயிரோடு இருக்குது ரிச்னஸ், நம்ம உயிரோடு இருக்கிறப்ப நம்ம டீச்சர்ஸ் நம்மளை பார்த்து நீ உயர்வானவன்னு சொல்றது ரிச்னஸ், நல்ல வாழ்க்கை வாழ்றது ரிச்னஸ். உங்களுக்கு இது அப்ளை ஆகாது, நல்ல கணவனோ மனைவியோ ஆடுறது ரிச்னஸ். இதுதான் பணம் ரிச்னஸ் கிடையாது. This is what exactly Dr. Crispin Devadas taught me. ஒவ்வொரு வருடம் every year when it starts, he was a man of a plant loving. வீட்டுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பிளான்ஸ் வச்சிருப்பாரு, அவ்வளோ லவ். இது இந்த ரோஸ் இது. One of the times we were working on translation acid metabolism camp. Asclepiades ladies இதில் 3 plant exceptional members. Asclepiades department, Carabuma, Hoya, Stepinia. இது 3. அவர் இருக்கா பிளான்ஸ் இருக்கான்னு இமீடியட்டா சொன்னேன். because the arms that I got from Dr. Mr. Varayarajarya and Dr. Diana, whom I will always remember. இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்த டாக்டர் லிவிங்ஸ்டன். இவங்க எல்லாம் இந்த நேசன் அந்த நேசன் கொடுத்தது தான். That is what is all about MCC. Please understand, MCC is not about a gutter culture. MCC is not about eating beef. MCC is not about beef cutter. MCC is much beyond. I had 2 of my family members. என்னுடைய அத்தை படிச்சிருக்காங்க. என்னுடைய பெரியப்பா he is a product of Madras Christian. So this is what is binding us in the love, affection, creativity, allowing you to go. இதுதான் this is MCC. MCC is not about wearing fancy things and hi machan. No, this is not MCC. MCC is much beyond that. Why I am telling this? I was a top ranker. I was on the top 3 BSc, MSc, and I tell you, I'm not sure my teachers have to vouch. In BSc, I got an excellent contact certificate, and MSc also I got an excellent contact certificate. Excellent. Top good, very good, which is very unique to our country. And I think I was the only student who was given Reverend G.C. Martin Award for Socioethics. Why I am telling this? My love and affection towards teachers and students was unconditional. It is not a merit. What today I occupy a very, very 1 lakh rupees employment. Master sambam.
Okay, I'm working for Government of India, a top profile scientific organization. In a team with 65 people are working, 7 scientists. Women எப்படி மதிக்கணும் அப்படின்னு நான் கற்றுக்கிட்டது வந்து இவர்கிட்ட இருக்கலாம். ஸோ அது ஒரு பெரிய கொடுப்பேன். And rest falls in. So Dr. Crispin was a man who loved a few students up to his neck. Up to his neck. And the நேசம் வந்து you can't get it. பெற்றோர்களுக்கு கூட கிடைக்காத ஒரு நேசம். This is what as a teacher he used to do. Perfection, everything, yes. We had always inspired upon Dr. D.B.J. If it was love and affection, Dr. Rajshekar. If it was making diagrams, Dr. Sirraj. யாரையுமே குறை சொல்லவே முடியாது. ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களுக்கும் நல்லதை எடுத்துக்கொண்டு உள்நோக்கி பார்த்தார். அதுதான் இவர் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார். I remember very well. இந்த டயக்ராம் போடுறப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல, ஆஹா அப்படின்னா that is an approval. அதுவும் செய்வார். Why the reason is 90s the focus of students were shifting. They were getting a little modernized because not the people he was meeting in the 80s. So there was a social shift, but he was willing to accept that also. Slowly he was willing to adapt himself. So I think in my batch today, I'm getting one of the top institutions, at least in the country. There is another student of Dr. Crispin, Dr.B.Nagarajan, who is right now in Vietnam, who is also a equally important scientist. In a class for எல்லாருமே scientists by designation. நாங்கள் எல்லாருமே ஒவ்வொரு டைம்ல வாழ்க்கையில் பணம் இல்லாமல் when I went for my daily interview என் கையில் 4 ரூபாய் தான் இருக்கு. அதில் ஒரு 2 ரூபாய் என்னுடைய it was given by Dr.S ஒரு கிளாஸில் வின் பண்ணது. அந்த 4 ரூபாயை செலவு பண்ணதா வேணாமா அப்படின்ற ஒரு திங்கிங்ல தான் I turned back because I had a legal issue in my home. Nicodemus came from a very poor background. இப்படி so அந்த வறுமை அப்படிங்கிறது ஒரு it's a temporary transit. But being rich is only when you get to it. Which is, please, for heaven's sake, never ever try to think that you are much above the teachers. அப்படி கிடையவே கிடையாது. ஒவ்வொரு டீச்சரும் யூனிக் தான். இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் யூனிக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது வந்து எனக்கு வந்து டாக்டர் கிறிஸ்பின் தேவதாஸ் தான். So I feel it is very important to take everything, every one bit of life. இந்த வாழ்க்கையை உங்களுக்கு திருப்பி கிடைக்க போகிறது கிடையாது. But the moment you think about a teacher, it is the subject will vanish, but the personality of the teacher will always remain. Please focus on that. I invite you to look into yourselves and how much umbilical cords you can connect with your teachers. That will make you richer and much more richer. I thank Dr. Balasamy for giving this opportunity and the head of the division, Dr. Devadas, and it was in fact a very nice break for me meeting fresh faces. Botany is not the end. Beyond botany, I know many of my students who turned up to the IAS officers with a mere botany. IAS, possible. Not that botany is not going to stop you somewhere. Like, yeah, botany படிக்கிறாங்க. No. அப்படி இல்லை. பரவாயில்ல, ஹையர் செகண்டரியில் 650 எடுத்திருந்தாலும் பரவாயில்ல. இன்னைக்கு வந்து 75 எடுத்து you can look forward. 2 வருஷம் ராமையா அகாடமியில் போய் ஹைதராபாத்தில் ஒர்க் பண்ணி வர முடியும். It is possible. This is what you have to focus. நீங்கள் எதுவாக இருக்கிறீர்கள் என்பது பெரிய பிரச்சனையே இல்லை. என்னவாக ஆக போகிறீர்கள், அந்த நிலையில வந்து நீங்கள் நேர்மையாக இருக்கிறீங்களா? இந்த நேர்மை வந்து எங்கே நீங்கள் படிக்கணும்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ்ட்டு கூட படிக்கணும். Go back to your teachers. You will find everything impulsive. Thank you very much for giving this opportunity. The last story